Nadie lo vio venir así. En una sola declaración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia que sacudió a toda América Latina y encendió las alarmas en el mundo entero. Un bloqueo total y completo contra todos los buques petroleros sancionados que entran o salgan de Venezuela. No fue solo una amenaza política, fue un mensaje directo de fuerza. Te contamos lo que realmente está ocurriendo detrás de esta escalada que muchos ya califican como el momento más peligroso en la región en décadas. Trump aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido designado como una organización terrorista extranjera, acusándolo de financiarse mediante tráfico de drogas, trata de personas y violencia extrema usando petróleo que, según fue robado al pueblo venezolano. Estados Unidos incauto un petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que golpea el corazón económico del país obviamente dependiente del crudo para sobrevivir. Lo más inquietante es que Trump afirmó que Venezuela está ahora rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica, y que esta presencia militar seguirá creciendo. En que no explico cómo se aplicará exactamente el bloqueo. Los datos muestran que más de un tercio de los barcos petroleros en aguas venezolanas ya están bajo sanciones estadounidenses, y nuevas medidas siguen apareciendo casi a diario. Desde Caracas la respuesta fue inmediata y contundente. El gobierno venezolano acusó a Washington de lanzar amenazas belicistas con un solo objetivo, apoderarse de sus recursos naturales. Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, ve estas acciones como una agresión directa a su soberanía. Pero esto apenas es el comienzo de una historia mucho más profunda y peligrosa. La tensión aumentó aún más cuando Estados Unidos empezó a intensificar su presencia naval cerca de Venezuela. En los últimos meses, fuerzas estadounidenses libraron asedio ataques letales contra embarcaciones que, según Washington, estaban involucradas en el contrabando de drogas hacia territorio norteamericano. Al menos 90 personas habrían muerto en estas operaciones, aunque hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que confirme que esas naves transportaban fentanilo o cocaína. Este tal ha despertado fuertes críticas y sospechas dentro y fuera de la región. Trump insiste en que el gobierno de Maduro utiliza el petróleo como una herramienta criminal, vendiéndolo ilegalmente para financiar lo que él llama narcoterrorismo. En sus mensajes más recientes, dejó claro que ya no considera a Maduro como el único responsable, sino que extiende esta etiqueta a toda la estructura de poder en Venezuela. Esta ampliación del discurso cambia por completo el escenario, porque abre la puerta a acciones mucho más agresivas bajo el argumento de seguridad nacional. Mientras tanto, nuevas sanciones fueron impuestas a empresas, embarcaciones y hasta familias del propio Maduro, a quienes Estados Unidos vincula con un régimen que califica como ilegítimo. Cada sanción no solo ahoga más la economía venezolana, sino que también eleva el riesgo de un enfrentamiento recto. Para muchos analistas, este patrón recuerda a otras intervenciones que comenzaron con bloqueos y terminaron en conflictos abiertos. Desde América Latina, varios gobiernos observan con preocupación. Un bloqueo total al petróleo venezolano no solo afectaría a Caracas, sino que podría alterar precios energéticos, rutas comerciales y equilibrios en toda la región. La pregunta que ahora todos se hacen si cerca es una medida de presión o primer paso hacia algo mucho más grave. El impacto de estas acciones va mucho más allá de los titulares. Venezuela no es solo un país sancionado, es una pieza clave en el tablero energético global. Cualquier interrupción,
prolongada en su flujo de petróleo puede generar efectos en cadena que se generan desde el Caribe hasta el Cono Sur, países que dependen del crudo venezolano, directa o indirectamente. Observen cómo el cerco estadounidense amenaza con romper acuerdos silenciosos que mantienen cierta estabilidad. Al mismo tiempo, la narrativa de Washington ha comenzado a endurecerse de forma preocupante. La reciente designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera marca un punto de no retorno. Al vincular directamente a esta estructura con el gobierno venezolano, Estados Unidos justifica legalmente operations que antes habrían sido impensables. Para Caracas, esta acusación no es solo falsa, sino una excusa fabricada para legitimar una intervención. Maduro ha rechazado categóricamente todas las acusaciones, asegurando que se trata de una campaña para despejar a Venezuela de su riqueza petrolera. Desde su perspectiva, el bloqueo y las incautaciones son actos de piratería moderna. Este discurso ha encontrado eco en sectores de la población que, pese a la crisis, ven estas medidas como un ataque externo que agrava el sufrimiento interno. Mientras tanto, el silencio sobre las supuestas pruebas del narcotráfico sigue generando dudas. Expertos señalan que el fentanilo, uno de los principales argumentos de Trump, se produce mayoritariamente fuera de Venezuela, lo que debilita la narrativa oficial. Sin embargo, en el terreno político, las percepciones pesan más que los hechos comprobables. Y en este clima de acusaciones cruzadas, cada movimiento militar eleva la posibilidad de un error irreversible. Lo que estamos presenciando no es un simple conflicto diplomático, es una partida de alto riesgo donde cada decisión puede cambiar el destino de millones de personas. Estados Unidos ha dejado claro que no piensa retroceder, y Venezuela, acorralada económica y militarmente, enfrenta una de las pruebas más duras de su historia moderna. El bloqueo a los petroleros no solo asfixia al gobierno, también pone contra la pérdida una población que vive bajo una presión extrema. La gran incógnita ahora es hasta dónde llegará esta confrontación. Un error de cálculo, una incautación mal interpretada o un enfrentamiento en el mar podría decidir una escalada imposible de controlar. América Latina observa en silencio, consciente de que cualquier choque directo tendría, a consecuencias que cruzarían fronteras. El petróleo, una vez más, se convierte en el centro de una tormenta geopolítica donde el poder y los recursos valen más que la diplomacia. Trump ha construido un discurso donde Venezuela no es solo un adversario político, sino una amenaza directa. Maduro, por su parte, se aferra a la narrativa de resistencia frente a lo que llama una agresión imperial. Entre ambas versiones, la verdad queda atrapada, mientras el riesgo crece, día a día. La historia demuestra que los bloqueos rara vez terminan sin dolor, y esto podría marcar un antes y un después para toda la región. Seguiremos vigilando cada movimiento, cada declaración y cada signo que indique hacia donde se dirige esta crisis. Si quieres entender lo que los grandes titulares no explican y mantener informado sobre los eventos que están redefiniendo el equilibrio mundial, suscribid ahora, dale like al video y activa la campana. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que otros prefieren callar.